नमस्कार। आजको विषय अलि संवेदनशील छ। आज बुद्धिज्मको बारेमा कुरा गर्नु मन लाग्यो। पहिला त के म स्पष्ट हुन चाहन्छु भन्दाखेरि I want to be respectful with how I go ahead with talking about such sensitive matters. कति कुरामा मेरो बुझाइमा अपूर्णता अथवा केही कमी हुन सक्छ। त्यही पनि आफूलाई लागेको कुरा अहिले अलिकति आफूमा प्रष्ट भएको बेलामा यो शेयर गरिहाल्नु मन लागेको हो। So I want to talk about Theravada, Mahayana and Vajrayana, and then I want to talk about how Buddhism is different from Hinduism, and then I want to follow that up with Nagarjuna's argument of Anatma. अब पहिला चाहिँ Theravada जुन चाहिँ हाम्रो श्रीलङ्का अनि म्यानमारमा प्र्याक्टिस हुन्छ। सो थेरावाडा मैले बुझेसम्म चाहिँ र यो चाहिँ एउटा एकदमै रिलिजियस हैन स्कलरली अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। मसित कुनै फर्मल रिलिजियस ट्रेनिङ एज सच छैन। आफै नै स्वयं अध्ययनबाट इन्ट्रेस्ट र कौतूहलता र जिज्ञासा लागेको भावना कारणले र कति कुरा बुद्ध भगवानको भनाइहरू एकदमै मनमा गडेर बसेको र चित्त बुझेको भावना कारणले मलाई यो कुरा गर्नु मन लागेको हो। सो फर्स्ट अफ अल थेरावाडा अघि भनेको जस्तै यो डक्ट्रिनल लर्निङ हो। टिपिटाका इज द मेन doctrine and it is about perfection. I think the English equivalent is well, not exactly. I was about to say apotheosis, but not quite so. मानवीय perfection भनौँ न। थेरावाडाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ आनापाना र विपासना हो है। अनि त्यसपछि अर्को महायाना भनेर भनिन्छ। महायाना र वज्रयाना भनेको चाहिँ याना भनेको भेहिकल हो है। सो द्याट्स द ग्रेटेस्ट डिस्टिङ्सन। सो वाट इज द ग्रेट भेहिकल भनेको देन इट बिकम्स बुद्धिज्म बिकम्स मोर अल्ट्रुइस्टिक। डक्ट्रिनल भन्दाखेरि पनि चाहिँ देयर इज दिस थिङ द्याट gets said around quite a lot, and I think it has lost its essence, but for the benefit of all sentient beings भनेर भनिन्छ नि। सो आफ्नो निर्वाणालाई डिले गर्न भए पनि अरू लोक कल्याणको लागि चाहिँ गरिने पहल चाहिँ महायाना भयो। द्याट्स द ग्रेट भेहिकल। एन्ड देन इट गेट्स महायाना प्लस इसोटेरिसिज्म चाहिँ जुन चाहिँ महायाना चाहिँ जापान एन्ड कोरिया एन्ड अदर प्लेसेसमा प्र्याक्टिस हुन्छ भने वज्रयाना चाहिँ तिब्बत नेपाल जस्तो ठाउँहरूमा प्र्याक्टिस हुन्छ हैन। वज्रयाना भनेको चाहिँ द डायमन्ड भेहिकल हो। सो इट इज नथिङ अर्डिनरी। किन भन्दाखेरि वज्रयानामा चाहिँ इट इज अबाउट द स्पिड अफ अटेनमेन्ट एन्ड देयर आर अल इसोटेरिक प्र्याक्टिसेस। एकजना मलाई मनपर्ने श्रीधर रिम्पोचेले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि it is using that radiant
faculty of the mind, and then attaining samatha that leads to vipassana. So first it is, so Vajrayana is all about, it has no set protocols, but there is a lot of reverence for the Guru. It is extremely esoteric. It is all about secret yogic practices. Tibetमा चाहिँ सालुङ, ठुल्कोर, different nadis, points, yogas, esoteric yogas, everything. It is very esoteric and quite secretive as well. It should be understood that there are practitioner हेरिकन चाहिँ प्र्याक्टिसको मोड छान्न आवश्यक हुन्छ. Vajrayana is for serious practitioners, भनौँ न, होइन? So yes, there are many esoteric practices. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आफ्नो माइन्डको रेडियन्सले युज गरेर, इट इज अबाउट डिस्कभरिङ द्याट नेचर द्याट इज अलरेडी प्रेजेन्ट इनसाइड अफ यु. इट्स नट द्याट यु हेभ टु गो एनीवेयर अर डु एनिथिङ, एन्ड देन इट गेट्स मोर इज इसोटेरिक. यो ओरिजिन स्टेज र कम्प्लिसन स्टेज भनेर भनिन्छ. अब रिन्पुचेहरूले चाहिँ ओरिजिन स्टेजलाई चाहिँ समता र कम्प्लिसन स्टेजलाई चाहिँ विपसना पनि भन्नुहुन्छ. एन्ड देन देयर इज नो, इट्स अबाउट वर्किङ दि अदर वे अराउन्ड. मलाई पनि कति कुराहरू ठ्याक्क थाहा छैन, तर it's a very complicated, esoteric and sometimes risky practice as well. अब मेन कुरा चाहिँ बुद्धिज्म र हिन्दुइज्मको आइडियोलोजिकल कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, होइन, अब म त आई वाज बोर्न ए हिन्दू. आई हेभ अ लट अफ रिभरेन्स फर माई रिलिजन द्याट आई वाज बोर्न इन टु. इनफ्याक्ट आई एम हम्बली ग्रेटफुल. And I also like to study other religions, and the Hindu-Buddhist polytropy exists in Nepal and in Kathmandu even more so, whether one is aware or not. So it's both in us. Although we practice mainstream Hinduism, saying there are elements of Buddhism that comes or that diffuses into this fantastic culture of ours. So the primary distinction between Hinduism and Buddhism is Hinduism believes in the non-changing, ever eternal Atman. As for Buddhists, they believe, their understanding of Atman is that it too changes. I am of the camp that I think, from my practice, or I believe that there is such a thing called the unchanging witness, that which exists forever, has existed since time immemorial. Sorry, there's a bit of a tongue twister over there. Immemorial, right? There is no, it's not Advaita भनेको के छ भन्दाखेरि, it's non-comparative. But the most, the intellectual clarity of, and I take his name very humbly, of Master Nagarjuna is that बुद्धिज्ममा चाहिँ भनिन्छ there is no thing of independent origin भनिन्छ, होइन? भनेको के छ भन्दाखेरि
a table cannot exist on its own, Ray, because the wood, its legs, and everything makes the table, Ray, हैन? And Nagarjuna takes that argument even further by saying that even existence is empty, because nothing can exist if other things don't exist. So यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बुझेसम्म चाहिँ रिलेटिभिटीको कुरा आयो कि. So the only reason why I exist is because everything else exists, right? But my belief or my phenomenological stance is that how can truth be relative? Or for example, let's say if I don't exist, then existence still exists, right? Or if everything is, I don't find conceptual clarity in the sense that I do believe that everything is connected as well, but at the same time I also believe that such a thing called the omnipotent and omnipresent witness exists as well. A table is a table because of everything that makes it a table. A table is also a table because of its relationship of the chair. So a table is still a table if there is no chair. If nothing originates independently, let's say the table is not a table without the legs, the wood, the labor, the effort, the craftsmanship that makes it a table. And then a person, the emotions, because it is all ever changing. The person is also a non-self. Then okay, now here is where it gets a little bit more confounding is the whole understanding that we're talking about. Is that not a fixed understanding of a phenomena? Isn't that something, isn't the truth of the Anatman fixed if it is a truth? So well, I don't want to extend it further, but it is absolutely difficult to dichotomize the Atman and the Anatman. These are, I might be terribly wrong for making such a bold claim, but what if they exist simultaneously? That's it for today.